So planning is a good thing. It helps you. It stimulates thinking. For example, like the way my wife was talking. Okuteekateeka kulungi nnyo kukuba kukuyamba okukuza okulowooza kwo. You look at various options. Otunuulira ebyekkola eby'enjawulo. In the process, I've learned many things about trees. Mu kunoonyereza okwo oyiga ebintu bingi nnyo, ayiza ebintu bingi nnyo okubikwata ku miti. For example, I used to think that you could plant any pine tree anywhere in Uganda. Yali amanyi nti osobola okusimba omuti gwa pine mu kifo kyonna mu Uganda wano. But now I know that there are particular types that can grow on particular soils in Uganda. Era kati akiriza era kitegede nti waliwo ebika ebisobola okukula ku ttaka ery'enjawulo eri specific mu bifo ebyenjawulo mu Uganda. The one that grows well in Kigeze does not grow well in Lango. Waliwo okukula bulungi ekigezi ate tekukula bulungi era Lango. And so on. N'ebirala ebifaanana bwe bityo. So I did exactly as Apostle was saying. Era yakola ddala nga Apostle bw'agambye. We got NFA people to come there. Baayita abantu aba NFA ne bagendayo. Whether we want to spray, whatever we want to do. Buli kye balina okukola kyonna. They would advise us. Nga babawa amagezi. And we are not regretting. Era tebeemulugunya. And so as I speak now, the place where we have cut, where we have harvested, we have already planted new ones. Era bw'ayogerera wano nti awe we baakungudde emiti giri batandise okusimbawo ate emirala. I think this may now be harvested by our children. Era gino gyo ginaakungulwa baana. But I think it is a good thing. I think, Chris, you may remember there was a time when I was still here, we had some guests who came from Nairobi Pentecostal Church. Mwami musooka ojjukira ndowooza ekiseera we twafuna abagenyi okuva e Nairobi Pentecostal Church. I remember there was a guy there who was 75 years old at that time. Waliwo omwami eyajjirako yalina emyaka 75. And he was also planting coffee just like Apostle Mitala said. Era naye yali alimu emmwanyi nga Mutume Mitala bw'agambye. At that time, one of my beliefs was that, once you are reaching that age, there's no need to be doing those kind of things. Era yali alina endowooza nti bw'otuuka mu myaka egyo tekyetaagisa kubanga okyakola ebintu ebyo. Fellowship, as he said. Okuŋŋaana nga bw'ayogedde. We had dinner together. Baafuna ekyeggulo and I sat next to him, so I asked him many questions. N'atuula kumpi naye n'amubuuza ebibuuzo ebiwerako. So from that time, my mind changed, and I decided that as long as I am still living, I would be able to do many things. Era okuva ku olwo obwongo bwe ne bukyusibwa n'ategeera nti alina okukola ebintu bingi. So long as God can help me to be able to move up and down. Kasita Mukama amusobozesa okuba nti akyasobola okuva wano na wali. So it's important to I think to do that planning. Kikulu nnyo okukola okuteekateeka. Because when we are better informed, I think it is helpful. Kubanga bwe tufuna okumanya okusaanidde kiba kituyamba. We can set some sort of timetable. Tusobola okukola embalirira mu budde. For example, these trees, we know that they would be harvested after 15, 16 years. Omanya nti emiti gino gijja kungulwa nga emyaka 15 oba 16 so we knew we needed to buy a harvesting machine. Twalina okugula ekyuma ekyo ekikungula. We knew we needed to hire people to cut them into timber. Tulina okufuna abakozi abagenda ogisala gifuuka embaawo. We knew we needed to start looking for market for timber. Tutandika okunoonya akatale k'embaawo. So all that involved a bit of planning. Ebyo byonna kyatwala okuteekateeka. And identifying who would be running up and down to do this. Era n'okumanya ani agenda okubanga adduka wano na wali okubanga abikola. Because we can't do that. Kuba ebyo tetukyasobola bikola. As some of you know, ng'era mwenna bwe mumanyi. We also have 2 schools. Tulina amasomero 2. So a primary school, actually 3, a nursery, primary and secondary school. Gali 3. Tulina erya nursery, erya primary ne secondary. Now we started with the secondary school. Twatandika n'erya secondary. In 2003. Mu mwaka 2003. That's about 6 years before I retired. Myaka 6 nga tannaba kuwummula. That's when the first building of the secondary school got finished. Ekizimbe ekisooka ekya secondary school eyo kyaggwa. But we started planning for those schools in 1995. Batandika okuteekateekera amasomero ago mu 1995. Because we knew it would take time. Kuba baamanya nti kijja kutwala obudde. To be able to get that done. Okusobola okuba nga bakituukiriza. And the reason we did that. Ensonga lwaki baakikola. Was not because we wanted to make money out of those schools. Kuba baali tebaagala kukola ssente okuva mu masomero ago. And even up to now, the secondary school has now been there for, as I said, 21 years now. Era essomero libaddewo kaakati myaka 21. Whatever money it generates, we put it back to the school. Ssente zonna eziva mu ssomero era tuzizzaamu. The only money that the school pays us is salary. Essente zokka essomero lye zibawa gwe musaala. Me and my wife, and now one of our sons is helping us. Ye n'omukyala n'omu ku batabani be abayambako. Succession planning, as Pastor Nicholas told us in the morning. Era okumanya abakuddira mu bigere nga Musumba Nicholas bwe yatugambye. And we are getting that salary. Era omusaala gwo tugufuna. Because if you are director of a company. Kubanga bw'obeera nga gwe nannyini company. And you are not being paid a salary you're not being paid a salary on a monthly basis. Nga tosasulwa musaala buli mwezi. Or some benefit, maybe. Obanga toyina muganyulo gwonna mu kitongole. The URA people they will come on you with abawooza bajja kugoberera.
Because they know that when you invest money, you need some return. kubanga just like, bw'osiga ssente osuubirayo that's what amagoba I'm saying. So now, if we get ourselves paid, bwe twesasula they would see that at least we are getting return in that sense. bamanya nti kale mulina kye mufuna mu ssomero eryo. But the main aim was, because I was educated in Lango throughout until I went to Nairobi University. Ekiruubirirwa kyali nti kuba yali asomedde Lango paka lwe yagenda mu The university education standard had gone down so much. era omutindo gw'ebyenjigiriza gwali gusikidde And ddala. I was educated by the taxpayers' money, those ones who used to pay poll tax from Era Lamu at yasomesebwa that okuva mu time. ssente z'omuwoomusolo ebiseera ebyo. So I felt a very strong conviction that we needed to have some sort of educational institution Yalumirizibwa okubeera nti balina okufunayo amasomero so that ag'omutindo we could train the children, basobole okusomesa abaana not only academically, si mu bya ssomero byokka but spiritually as well. n'ate ne mu by'omwoyo. So I think that up to now, our school probably is one of the strongest spiritually. Era akkiriza nti kaakati essomero lyabwe lye limu ku ly'amaanyi mu by'omwoyo. I remember one time there, when we normally have many parents there, one time one parent came to me Ajjukira omuzadde omu yajja gy'ali and told me that he had a very stubborn daughter, and this daughter, n'agamba yalina omuwala we ng'alina eddalu jjitirivu but the daughter had changed when she got saved. She changed, era omwana we bwe yalokoka n'akyuka and now she was organizing her sisters and brothers at home. era nga era kati yakumaakuma baganda They beeka were now having devotions at home. era kakati balina n'okusaba ewaka. Many good things were happening. Ebintu birungi bingi byali bibaddewo So mu he nnyumba said, yaabwe. this Christian thing of yours, why don't N'abaga kino you ekintu kyammwe keep on kino doing more and ekyabalokole more? lwaki temweyongerayo nga mukikola? So I said, why don't you come so that you can become a Christian as well? Lwaki naawe tojja naawe n'olokoka? Because now when you're the leaders at home, if you're a Christian, all these others, even the neighbors will become Christians. Bw'obeera nga ggwe omukulembeze w'amakole mulokole ne banna abakwetoolodde bajja So we have kulokoka. had that sort of thing coming from the school a number of times. Tufuna ekintu ekyo nga kiva mu ssomero emirundi mingi. So we think that what we did there, the seeds that we sowed there is working. Akkiriza nti ensigo ze baasiga mu kifo ekyo We have kakati zimeruse. we have a full-time pastor, Balina omusumba w'enkalakkalira and the programs for the church and for spiritual matters are approved by ourselves. era pulogulaamu z'okusaba na buli kimu kigenda mu maaso be bazikkaanyaako. We have to balance with academic programs as well. Era balina okukola okugeraageranya okulungi wakati w'ebyenjigiriza eby'omu kibiina So we think n'ebyomwoyo. that we are doing a good job. Era bamanyi bakola omulimu mulungi. So my wife always says, Mukyala we atera omugamba even if I die now, nti ne bwe nfa kati at least some people have been saved here in the school. They have done a good job. They are abantu doing a good job balokose for wano mu ssomero omulimu ogukolebwa mulungi. them. It can help us. Kisobola okutuyamba. Because when people retire, Kuba abantu bwe bawummula, there are many things to look at. bintu bingi eby'okutunuulira. The family, for example, what kind of family are you going to have? Amaka ki g'ogenda okubeera nago. For many of us, it will just be you, the man, and the wife. Abasingako ku ffe ojja kubeera ggwe na mukyala wo. Maybe a few relatives here and there, N'abooluganda wano na wali. or a few dependents here and there. N'abo b'olabirira. So you need to decide what are you going to do, how are you going to relate to your neighbors depending on where you stay. Olina okusalawo ogenda kweyisa otya oba okubeerawo otya n'abo So abakulinaanye. where do you want to stay? Do you want to remain in Kampala? If you work in Kampala, do you want to go somewhere? Ogenda kusigala Kampala oba olinako ewalala w'oyagala okugenda. Many of my friends asked me why I wanted to go back to Lira. Abasinga ku mikono gye bamubuuza lwaki yasalawo oba yali ayagala okuddayo In Lira. fact, they felt that I was not going to stay long Baali bamanyi tatagenda kuwangaala kabanga. because they thought Lira was such a dull place. There Kuba are baali very bamanyi few activities and so Lira on. teri nnyo byakkola, ebyokukola si bingi nnyo. So my response was always that if it is dull for you, it's not dull for me, N'abagamba nti ewuwo bwe kiba nga kikomya ewange tekinnaba. because I think there are many things that I can do. Kuba ebintu bingi nnyo by'asobola okukola. And as it has turned out, many things have come up. Era nga bwe kizze ebintu bingi nnyo by'asobodde okukola. Indeed, today, Era kaakano as I olwaleero speak, nga bw'ayogera, sometimes I think that I have probably more work than I used to have when I was in the Bank of Uganda. era kakati alaba alina emirimu mingi nnyo okusinga gye yalina mu banka enkulu ya Uganda. Because as Chris said in the morning, Kubanga mwami Osoko bw'agambye ku makya, many times I think that God probably loves me more than other people. alowooza nti Katonda amwagala nnyo ate okusinga abalala. It may sound funny, but Kiyinza okuba nga kisesa naye when I look at my life, I bw'atunuulira obulamu bwe think that's really true. kirabika ddala kituufu. There was a time when I was in the bank, Waliwo ekiseera bwe yali nga ali mu banka, a certain general wanted some money from the bank waliwo genero omu yali alina sente zaagala okuva mu banka and called me n'amukubira because the governor was not there. kubanga gavana teyaliiwo. So I told this general that he knew the procedure that needed to be followed. N'agamba genero ono nti emitendera gy'olina okuyitamu ogimanyi.
So if he can follow that procedure, we would have no problem. n'agamugamba bw'onoogigoberera sirina buzibu. So he said, Mr. Piokelo, you are playing with us. N'amugamba nti mwami wa Piokelo ogezaako okutuzannyisa. We have a problem at the border. Tulina ekizibu ku nsalosalo. A security problem at the border. Tulina ekizibu ekya security ku nsalosalo. We need this money quickly. Tuzeetaaga kaakati. So I told him that the late Prime Minister Apollo Sibambi, omugenzi Prime Minister oba Ssaaba Minisita Apollo Nsibambi had a committee, and I sat in that committee, and that general also sat there. Baaliko akakiiko ke batuulako era n'oyo general yali akatuulako. And we agreed on what government should do in emergency, under certain circumstances, and so on. Ne bakkaanya ku biki gavumenti by'erina okukola nga waliwo ebikanga bwe biguddewo. So I reminded him of all this. Ne mbimujjukiza byonna. You know what he told me? Omanyi kye yamugamba? He told me that they knew our home in Lira. Yamugamba nti gy'osula erira ewammwe tumanyiiyo. He mentioned the neighbors of the home. N'amubuulira balirwana be bonna. He mentioned the school I went to. N'amubuulira essomero lye yasomeramu. He mentioned where I am in Muyenga. N'amubuulira gye yali asula e Muyenga. He said that I always follow two routes. N'amugamba otambulira amakubo abiri. To go to the office. Ng'ogenda ku ofiisi. And on those two routes to come back. Era okozesa amakubo ago gennyini okudda. I don't go to bus. Togenda mu bbaala. Said we know all these things. Byonna tubimanyi. So I told him that, General, if you did not know those details, ne mugamba nti General singa obadde tomanyi bintu ebyo. I would be very worried. N'alibadde ndi mweraliikirivu. Because I am a senior government official. Kuba ndi mukozi mukulu mu gavumenti. So if anything happened to me, era singa ekibi kintuukako, government would know. Gavumenti yanditegedde. And government would take the correct action. Era gavumenti yalibadde ekola ekisaanidde. Now, I think this was God that enabled me to say so, because that general was feared by many people. Era Mukama ye yamulungamya okwogera ebyo kuba jenero oyo abantu bangi baali bamutya. So he banged the phone. Simu n'agikuba wansi. So I told the wife that I don't know whether I will reach home today. N'agamba omukyala nti simanyi batu n'atuuka ewaka olwaleero. So if you hear that there are some gunshots, bw'owulira amasasi agavuga, you know that things are not well. Otegeera nti tetwasobodde. Then during Lutwa's time, mu biseera bya Lutwa, I was arrested twice. Baamusiba emirundi ebiri. From the office. Okuva mu ofiisi. One time I was arrested. Omugulundi ogusooka baamukwata. Because I had been accused to Lutwa that I refused to give his company money. Baamuloopa ewa Lutwa nti yali amye kampuni ye ssente. I was in charge of foreign exchange at that time. Yali avunaanyizibwa ku nsimbi ez'ebunaayira ebiseera ebyo. Because they wanted to import sugar. Baali bagala kuyingiza ssukaali mu ggwanga. So I was arrested. As soon as I went to the office, I was just taken straight to his office. Olwayingira ekkakalabizo baamukwatirawo ne bamutwalirawo. In parliament. Ne bamutwalirawo mu ofiisi ye mu parliament. I didn't even have time to ring the wife because during those days we didn't have mobile phones. Teyafuna nakadde kakuba ssimu kuba n'ebiseera ebyo tezaaliwo. Fortunately, his PA at that time knew me well. Naye omuyambi we ebiseera ebyo yali amumanyi bulungi. So he told me that the general is very angry with you. I don't know what you have done. N'amugamba general omukambwe ennyo gy'oli simanyi ki gy'omukoze. So when I went there, he asked me why I refused to give him money. N'agenda n'amubuuza lwaki oganye okumpa ssente. So I told him that he was now the president of the country. N'amugamba kakati gwe mukulembeze w'eggwanga. I had told these young men that now they should tell you to appoint one of them to be your general manager. N'amugamba nti abantu bano abakozi bo mbagambye nti omu ku bo ajja abeera omukozi wo. So they can sign all the papers. Basobole okuba nga be bassa omukono ku mpapula zonna. Then the money will be given. Era ssente zino tujja kuba tuzikuwa. Because now if your name goes out that you are importing sugar, erinnya lyo kasita linaafuluma nti ate gwayingiza ssukaali. It will not be good for you. Tekijja kuba kirungi gy'oli. It will not be good for the country. Kijja kuba kirungi eri eggwanga. So yeah, because I also I know actually quite well. He said kumeno means that's all. Amanyi olukyoli bulungi n'amugamba kumeno kiki ekyo. So he called the boys. N'ayita abavubuka be. They were in another room. Balina ekisenge ekirala kye balimu. He said, okay, now Mr. Piokelo is here. Can you tell me what he told you? N'abagamba mwami Piokelo waali wano mumbuulire kye yabagambye. So now I think they were finding it difficult to say what I told them. They wanted to be somewhere in the middle. Ne kyabazibwalira okubabulira kye nnali mubagambye kuba baagala okubeera wakati awo. So they said that I had told them that money was available. Ne bagamugamba nti nabagambye ssente ezo weeziri. But they needed to do some work before the money could be given. Naye baatugambye tulina bye tusolina okusooka okukola nga tetunnazifuna. So he told them to lie down. N'abagamba mugalamire wansi. So he got other soldiers to come. N'ayita abasirikale bali abalala. So he caned those boys. N'abayisaamu emigoba nte. So he told me that today you are going to go to Luzira. N'abagamba nti leero mugenda kugenda Luzira. And one doesn't know whether I would have lived or not.
tamanyi oba kolo yali badde asobola okuba nga kyali mulamu oba nedda. Another time he arrested 3 of us that we were sending money to Obote. N'akwata olumu baali basatu nga abalanga kuba nti baweereza Obote ssente. We were only helped by the late engineer who was prime minister during the trust time. Waligo. Yeah, Waligo knew Swahili very well, so he could talk to him well. Era bayambibwa oyo engineer omugenzi Waligo kuba yali amanyi bulungi Oluswahili. That in government you investigate. Era bamugamba nti mu gavumenti okola okunoonyereza. You don't just arrest somebody because somebody has told you. Tomala gakwata muntu kuba waliwo akugambye. Investigate, call the CID. Onoonyereza okubira CID. So when that is right, then bwe kiba nga kituufu awo n'obatwala. Finally, when I left the bank in 2009, bwe yava mu banka enkulu ya Uganda mu 2009, my wife was also worried that we were living, our income was very high. Era mukyala yalekirira nti akasente ke baali bafuna bagenda kalekawo. She was worried that now where were we going to get good money to continue with that lifestyle. Yali mweraliikirivu ti sente bagenda zijjawo okusigala mu bulamu bwe baali bamanyidde. Because when your income drops, by 80%, it is a lot. Kuba ennyingiza yo wekka ku bitundu 8 kiba kinene nnyo. So I told her that the God who had brought us that far, n'amugamba nti Mukama yatutwala ewala eyo would continue to take us far. Era ajja kutwongerayo ewala. So I said, let us just believe in God. God will do whatever needs to be done for us to live maybe the way we think we should live. N'amugamba tukkiriza Katonda ajja kukola ekirungi kye kisaanidde ffe okubeerawo. Soon after that, I got many calls. Era bwe yavaawo yafuna amasimu agawerako. To be on many boards. Okutuula ku bukiiko obw'enjawulo. To a point where I had to say, no, I can't. I have too many now. I can't work on this one. Okutuusa ku kiseera bagamba nti kati nkomye. And just like Chris was saying, I got some calls from these companies in town. Can you be part of us to do this work? That work will pay you this and so on. Ne bamuyita kukola emirimu egyo emimpimpi. I have never asked anybody to give me work from that time. Talina muntu yenna gwe yasabye kumuwa mulimu okuva mu kiseera ekyo. And yet God has given us money. N'atera Mukama abagabiridde. That sometimes we have even funded school affairs. Nakaakano era bavujjirira ebikwatagana ku ssomero. Because parents have not paid all the fees and so on. Kubanga abazadde olumu balemererwa okusasula ensimbi zonna. And so therefore, that's why I was saying that I think God loves me that more than many other people. Kyova laba agambye nti Mukama amanyi Mukama amwagala okusinga abantu abalala bonna. But I think also as Chris was saying, ngera mwami Musoke bwe yayogedde, I think giving is a good thing. Okugaba kirungi. Because without boasting, I think that we do give. Nga si kwewana akimanyi bagaba. We do give a lot. If you look at our budget, otunulira embalirira yaabwe. What we need now, the food we need, the 2 of us plus the house help and maybe 1 or 2 other people. Emmere gye beetaaga ye n'omukyala n'abayambako ewaka si nnyingi nnyo. But there are many other needs around us. Naye ebyetaago bingi nnyo ebibeetoolodde. Many needs. Bingi nnyo. There are many churches being built. Amakanisa mangi agazimbibwa. There are many good causes. Ebyokukola ebirungi bingi that are going on everywhere. Ebigenda mu maaso mu bifo eby'enjawulo. And we feel that we need to be part of those. Ate nga tumanyi tukkiriza nti tulina okubeera kitundu ku byo. Although I'm not tithing at the church, Makerere Full Gospel Church on a regular basis. Manyi ndi sikyawa kimu kya 10 bulijjo nga bwe nakolanga Makerere. I still bring my tithe there. Nkyakitwalayo kimu eky'ekkumi. Because I am one of those old-fashioned people. I don't pay in the account. Kuba ndi omu ku abo ab'edda sisasula mu account. I like to write checks. Njagala nnyo okuwandiika cheeke. Because my checks can be traced. Kubanga cheeke zange zo nsobola okuzigoberera omukululo gwazo. I worked in the banking system for a long time. Yakolera mu banka ebbanga ddene. Electronic things many times they work well. Ebintu bino ebitambulira mu mpewo oba mu bbanga bikola bulungi. But many times they can easily disappear. Naye ebiseera ebisinga bisobola okubulawo. And tracing them becomes difficult. Okugoberera omukululo gwabyo ne kukifuuka kizibu ddala. Today when there's a lot of cyber crime and so on. Ate naddala mu biseera bino nga waliwo ababbi bangi nnyo ababbira ku mitimbagano. Yeah, so I think that would be important. Ekyo ate kyandibadde kikulu. So I think for purposes of retirement, ku nsonga y'okuwummula, financials are very important. Money is very important. Sente kikulu nnyo. As the apostle was saying, ng'omutume abadde agamba, when you don't have money, bw'oba tolina ssente, life becomes very hard. Obulamu bukaluba nnyo. Medical issues come. Obulwadde bujja. You are not on insurance or you can't pay your bill. Toli ku nsuwa oba oli tosobola kusasula bill yo ya ddwaliro. It's very difficult for you. Kifuuka kizibu nnyo gy'oli. You need food on a daily basis. Weetaaga emmere buli lunaku. And now you can't produce food in a garden yourself. Tosobola ate kulima mmere ggwe kennyini. Because you're much older. Kubanga okuliridde. So you need money. We all need money. Ffenna twetaaga ssente.
So if one had worked hard singa oba wali wakola dda and bulungi saved some money, n'obaako ensimbi z'otereka, that money can help you in later years. essente ezo zisobola okukuyamba myaka gino egiddirira. There is a sister of mine. Waliwo mwannyina omu, She worked for Stanbic Bank for a long time. yakolera mu banka ya Stanbic Bank okumala ebbanga, But she decided to retire before the retirement age. n'awummula ng'ebbanga emyaka egy'okuwummulirwako teginnatuuka. But the way she planned cash flow, Naye engeri gyateekateeka ennyingiza y'ensimbi ye, sometimes when you think you are knowledgeable, naye ebiseera ebisinga oba olowooza nti omanyi nnyo, you may think people like that they are not as knowledgeable as maybe as you. oyinza okulowooza nti ate abalala tesibamanyi nga ggwe. So when I talked to her, Bwe yayogera naye, she had planned her cash flow in such a way that cash would come when she needs it. yali ateeseteese entambula y'ensimbi ze nga alaba ajja kuzifuna awo wazeetaagidde, And that's going to run for a long time. ate era nga kigenda kubeerawo ebbanga eriwera. So that becomes necessary. Ekyo kifuuka kya nkizo. So if we can't save, Bwe tuba nga tetusobola kutereka, it's difficult. Many times someone asked in the morning, that they are spending more than maybe they earn. waliwo eyabuuziza ku makya nti basaasaanya okusukkulumako ekyo kye bayingiza. In my younger days, we had many clubs in Kampala, and I used to speak to many people about financial issues. Mu myaka gye balina ebibiina bingi nnyo era yayogerako nnyo nabo ku nsonga ezikwatagana ku There was a nsimbi. time someone asked me, he said, Mr. Pio Kello, the Bank of Uganda pays you a lot of money. For some of us, he was a lawyer. We are Yali very poor. munnamateeka yamubuuza nti Bank of Uganda ekusasula ssente nnyingi nnyo. So I told him that the amount of money does not matter. N'amugamba nti obungi bwa ssente si kye kikulu. What matters is the determination to save. Ekikulu ennyo bwe bumalirivu bwo okutereka. Somebody earning 100,000 shillings in a Omuntu month ayingiza emitwalo 10 can decide to save even 2,000 or 5,000 per month asobola okusalawo okutereka 5,000 buli mwezi consistently. ng'ate akiddiriŋŋana. After 4 or 5 years, Emyaka 4 5 bwe gimala okuyitawo, it will be something. kijja kuba kizina kituuseeko. Somebody earning $1 million shillings may decide not to save anything. Oyo afuna kakade ayinza okusalawo obutabaako kyatereka, And after all those years, era emyaka nga giyiseewo they have nothing. aba talina kyalina. I think the reality of our country Era tulina okumanya nti ekiri mu nsi yaffe is ekyaddala that many of us are pretenders. kiri nti abasinga ku ffe twebuzaabuza. He talked about it many times. Akyogeddeko emifundo eziwera. When I was first appointed to be a director in Housing Finance Bank, Bwe yasooka okuweebwa ekifo ekyokubeera director mu Housing Finance Bank, one time it was raining, olunaku lumu enkuba yali etonnya. so we drove through the basement where people park in the basement, Baavuga okuyita wansi mu kizimbe ddala and then go up by lift. ne bayingira mu lifuti okubambusa. I'd never been there before. That was my first time. Gwe muliri gwo gwali gusoose okubeera mu kifo ekyo. I saw many big cars there. N'alaba emmotoka ennene nnyingi nnyo, Mercedes cars, zi Mercedes Benz, Land Cruisers, zi Land Cruiser, Prados and so on. zi Prado. So immediately in my mind, I thought these were cars picked by the bank from people who are not paid their loans. Amangu ago nalowooza nti zino emmotoka ziwambiddwa buwambibwa. So I said, what's happening in the loan department? N'ababuuza kiki ekibadde mu department ya looni. Seems you're not collecting your loans. Mulabika temuzza ssente ezo ze They mugabye. asked me why. Ne bamubuuza lwaki. I saw so many cars, big cars down there. N'abagamba nti ndabye emmotoka nnene nnyo wansi eno These are nnyingi. cars for staff. N'abamugamba zino z'abakozi. And some of these, are maybe 28, 29, maybe Abamu bali myaka 28 29. anyone who has driven a car for a long time Omuntu oyo yenna avuze ku mmotoka ebbanga eddene knows that it is hard to maintain a car, akimanyi nti si kyangu nnyo kubeezaawo mmotoka, particularly a second-hand car, naddala zino ezaffe ezivugiddwako with the kind of mechanics we have, ne bamakanika ekika kye tulina, with the kind of dishonesty in the market. n'obufere obuli mu katale bwe tulina. And once you're used to a car, you want it all the time. Ate bw'obeera ng'omanyidde emmotoka obeera ogyagala buli kaseera, So it's costly. era kitwala akasente So akawera. you find most of these people, their money is going back to repay the loan for buying the car. Era oweesanga nti abantu bano sente zaabwe ezisinga zigenda ne zisasula amabanja ago ge baafuna okufuna emmotoka zino. Unlike Christopher Mukasa, who normally, goes for small cars, Okujjako omwami musooka agenda ku mmotoka obutono, they want big cars just to show off. bo baagala ziri ensajja ennene kweraga. Not that it's really necessary. Tekyetaagisa nnyo. And I think that is common in many places in this country. Era ekyo kiri wangi nnyo mu bifo bingi mu ggwanga lino. So many people live on money which they should be earning next year, today. Abantu abasinga tuliwo ku ssente eza 2030 naye nga kati tuli mu ziryako kati. I have also seen
people who have worked in banks, alabye abantu bangi abakola mu bbanka even loan officers, n'abo abagaba balooni they know how to analyze loan applications. bamanyi okutunuulira okusaba kwa ssente kuno. They can advise, customers on, financial issues very well. basobola okuwa amagezi ku bikwatagana ku nsimbi bulungi nnyo, They don't apply that advice naye to amagezi themselves. ago ate bo tebageewa, So they end up with problems. ate bo ate ne bakomekereza nga balina ebizibu. So while savings are important, I think that even our needs, we need to be looking at our needs. I mean, not our needs, the kind of things that we want all the time. wabula nga okutereka kikulu, naye ate n'ebyo bye twetaaga bye tuyayanyira buli kaseera nakyo ate twetaaga okubyetegereza. Paul said in the book of Philippians, chapter 4, verses 11 and 12, that Pawulo yagamba mu kitabo ky'Abafiripi, he had learned to be, to be content, whether he had eaten plenty or he didn't have plenty. He had learned to live. Yagamba nti yali ayinza okubeerawo nga mumativu oba nga afunye ekyokulya newankubadde nga tafunye. I think that's one thing that many of us Christians need to learn. Ekyo kye kimu ku ffe abalokole kye tulina okweyigiriza. Because many times I think those things hurt us more than benefit us. Kuba nkimanyi bulungi nti ebintu ebyo bitubonyaabonya nnyo babitukosa nnyo okusinga emiganonyolo gye tubifunamu. But I think more importantly, naye ate okusukkuluma kaawo, I think the work that we need to do, I think, is more important. Ebintu bye tulina okukola bya nkizo nnyo to raise that money, okufuna ssente ezo, because once we have raised it, we can invest. Kubanga singa tuba tuzifunye ate tusobola ozisiga. We can save, we can invest once we have raised it. Okutereka ne tumala ne If we tusiga. don't have it, we can't. Bw'oba tosobola ate tosobola kusiga. Why Chris was saying in the morning that the country has got a lot of savings, but these are not recorded. Mwami Musoke yabaddaga nti eggwanga lino lirina ensimbi nnyingi nnyo naye ezitawandiikiddwa bulungi. I think in the official records of the World Bank, IMF and so on. Ate era nga teziriyo mu mbalirira ya bitongole ebyo binene nga World Bank na International Monetary Uganda Fund. saving rate I think is somewhere around 13, maybe 12, 13 or 14%. Okutereka kw'Abannayuganda kugeraageranyizibwa ku bitundu 14. Whereas other countries around us, they are much higher than that. Era ensi ezitwetoolodde ate zo ziterekako okusukkulumako ku ffe. Because I think we love consumption. Kubanga ate ffe Abannayuganda twagala nnyo okusaasaanya. We love parties. Twagala nnyo party after party. There are circles that have got loans for weekends. Tulina essako oba zi microfinance eziwula ssente ez'okulyako ku weekend. And yeah, they do that. Gye ziri. They do that. And they charge a little bit more interest than the normal. Ate era nga amagoba agaziriko mangimukko okusinga ku zino eza bulijjo. And people will borrow. Era abantu nga bajja kuzeewola. So it is I think is a hard thing. Ekyo kintu kizibu ddala. So if we can look at that, I think that will help us. Singa tutunuulira ne twekennenya ebyo kijja kwongera okutuyamba. For me, I was very privileged for a long time on these savings issues. Yaweebwa omukisa gw'amaanyi okamala akabanga kanene nnyo ku by'okutereka. Again, going back to what I think God loves me a lot. Era nga ddayo ku kiri ekirowoozo nti Katonda amwagala nnyo. When I finished my Form 6, bwe yamala siniya ye ey'omukaaga, it was the first time I lived with my mother. gwe mulundi gwali gusoose okubeera ne maama we. Because my father had many wives and he was always going with us wherever he's working. Era kyata we yalina abakyala bangi nga abatwala eyo gy'aba agenza okukolera. So my mother sat me down. Maama we n'amutuuza wansi. And each time she wanted to talk to me on something serious, she would tell me to sit on the mat. Era buli lwe yabanga ayagala omubuulira ensonga ez'enkizo ng'amutuuza ku mukeeka. With her, because I'm the firstborn in the home. Kubanga ye mukulu mu baana be waka. So she said that I had started doing some work, temporary work with the local government. Yali alina emirimu egy'ekiseera ekigere ekimpi ne gavumenti ya wakati. She told me that now that you are doing some work, namugamba nti kakati nga bw'ofunye ekyokukola I want ekitonotono, you to keep aside some money. njagala obeeko ky'ossa wabbali ku ssente z'okola. Each time you get some money, give me some of the money, keep it aside. Buli lw'ofunayo akasente kampe ntwase ebbali. I will accumulate and buy you either goats or buy you a cow. Nja kukuyamba nzikuterekere bwe zinaba ziweze kuguliremu embuzi oba ente. I will keep that cow or those goats. Nja kutereka ente eyo oba embuzi ezo. And as you go back to school, you go to university and so on. Nga bw'onooba otuuse okugenda ng'ozzeeyo ku ssomero oba ku university. I am sure they will grow. Ndi mukakafu nti zijja kuba zikuze. And when you finish school, era bw'onooba omaliriza okusoma, you must marry immediately. olina okuwasizaawo. Because young men who stay for long without marrying are problematic. Kubanga abasajja babeerawo ennyo nga tebawasizza babaako ekizibu kye baba bazibu nnyo. So these cows, and in the north, we for dowry we use a lot of cows and goats. Mu mambuka ga Uganda baba ine ente nnyingi nnyo n'embuzi.
So you would already have your cows and your goats. Ogenda okuvubuka oba okukula ng'olina ente ezo n'embuzi. Even if the parents of the girl they want more cows or more goats. Abazadde ab'omukyala ne baba nga baagalayo embuzi endala oba ente ennyingiko. The fact that you are not like other boys. Okubeera nti tolinga abana abalenzi abalala. Because you already have your own. Kubanga oyinawo ezizo. Will give you a lot of respect. Kijja kuweesa ekitiibwa ky'amaanyi. So the other uncles will just come and add whatever needs to be added. Bakojja abalala bonna bajja kujja bongereko bwongeze kyekyetaagisa. And you will be an example. Era ojja kuba kyakulabirako. So I learned to start saving seriously from that time. Era nayiga okutereka okuva mu kiseera ekyo. This is somebody who never went to school. Ono ye muntu atagendako ku ssomero. But I think she had some sense, again, instructions. Naye ate era nga tutuddeyo ku kiri eky'okulagirirwa. That look, if you can keep aside some money, in other words, save. Maama nga bwe yamugamba nti baako ky'otereka. We can invest it in this thing, it will grow. Tusobola okuzisiga mu kino kijja kula. So if I had keen eyes, from there I would begin to build from there. Era singa yalina amaaso ameekalirivu yali asobola okuzimbira okwo. And then all my brothers from her, era baganda be bonna abamuddirira, she told them exactly the same thing. N'abagamba ekintu kye kimu. That this is what you must do. N'agamba kino kye mulina okukola. So then I went to university. I did accounting. N'agenda ku ssettendekero n'asobola ebyokubala ebitabo. A lot of things are taught about savings, investments, and so on. Bintu bingi nnyo ebisomesebwa ku kutereka, kusiga. Then eventually I joined Bank of Uganda, where there's a lot of things to do with the money. Era oluvannyuma n'agenda mu banka enkulu ya Uganda nga waliyo ebintu bingi nnyo ebikwata ku ssente. So I did not really have any difficulty in terms of managing funds. I just needed to be disciplined. That was all. Teyafuna buzibu bwonna ku bikwatagana ku ssente, naye yalina kuba bubeezi n'ampisa. Because many times we can have money, but if you lack discipline, it will come to the same thing. Ebiseera ebisinga oyinza okuba ne ssente naye bwe tolina mpisa ojja kufundikira nga tolina ky'ofunyeemu. So I think our time is really up. Obudde bwaffe butuliiridde empinga. So let me just say maybe a few things. Kambeko bye njogera bitonotono. Retirement is inevitable. Okuwummula tekyegaanika kijja kubeerawo. So we need to prepare for it. Tulina okukiteekerateekera. Transitioning from the old lifestyle to a new one can be challenging. Okuva mu mbeera eri gy'obaddemu okuddamu eno empya kiyinza okusoomooza. In terms of people to relate with. Okuva ddala ku mikwano oba abantu b'obadde obeera nabo. You know, as I said, my father had many wives. Nga bw'agambye nti taata we yalina abakyala nga bawerako. All of them except one are dead. Bonna okuggyako omu bagenzi. Now the one who is left is the second to my mother. Oyo kati akyaliwo era oyo yaddirira maama we. We have done our best to take care of all of them. Tukoze ekisoboka bonna okubalabirira. But because that one now does not have any friend. Naye olw'okuba nti kati talina mukwano n'omu. She's alone. Ali yekka. Very few people come to visit her. Batono nnyo abajja okujja okumukyalira. Most of our colleagues in her age, have already gone. Abantu bonna abali mu myaka gye bagenzi. So she keeps on saying, when is God taking me? When is era abeera yeemulugunya Katonda antwala ddi. So people will also change. Abantu b'obeeramu era nabo bajja kukyuka. So we need to organize ourselves how we are going to deal with it. Tulina okweteekateeka ngeri ki gye tugenda okukyaŋŋanga. So then we also need discipline. As I said, discipline is important. Era nga bwe nayogedde empisa kikulu. Many times we keep on postponing, I think, a lot of things that we need to do today. Ebiseera ebisinga tuwongerayo nnyo ebyo bye twandikoze olwaleero. There is a devotional book that I do study with my wife most evenings. Waliwo ekitabo kye basoma n'omukyala we buli kawungeezi. There is one time we read something from it. Waliwo olunaku lumu balina kye baasoma. This is what it said. Kigamba bwe kiti. Said that yesterday kigamba nti olunaku lw'eggulo was but a memory. Lwawedde era kati kijjukizo. Yesterday was but a memory. Jjo lwabaddewo naye kati kijjukizo. Tomorrow is a dream. Olw'enkya kirooto. Meaning that tomorrow is only God who knows. Kitegeeza nti enkya Mukama yekka y'amanyi. Yesterday many things have happened. Olunaku lw'eggulo lwayise era ebintu bingi byabaddewo. But many times they cannot help us much. Naye ebiseera ebisinga tebirina kye bituyamba. But apart from learning a few things. Okuggyako okubaako by'oyigamu. What we have is today. Kye tulina